SAP System Application Product in Data Processing. SAP is an ERP product. System Application Product in Data Processing. ERP stands for Enterprise Resources Planning. SAP lo 3 kind of people: functional, technical, basis. 3 kind of projects: implementation, rollout, support. 3 kind of people: functional means we are a functional consultants. FICO, MM, SD, PP, we are all functional consultants. సాధారణంగా జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుందంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్, ఎస్ఏపి ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్, ఎస్ఏపి FICO, ఎస్ఏపి సింపుల్ ఫైనాన్స్. ఈ జాబ్స్ అన్నీ సేమ్ అండి. డిఫరెంట్ నేమ్స్తో డిఫరెంట్ కంపెనీస్ పిలుస్తూ ఉంటాయి. బట్ ఫైనల్లీ అల్టిమేట్లీ జాబ్ ఇదంతా ఒకటేనండి. సో టెక్నికల్ మీన్స్ అబాప్ అండి, అడ్వాన్స్డ్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్. అబాప్ అంటే ఎవరైతే టెక్నికల్గా కోడింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారో వాళ్ళని అబాపర్స్ అంటారండి. ఫంక్షనల్ అంటే మనం ఓన్లీ ఫంక్షనల్గా రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుని సిస్టంలో డెవలప్ చేస్తామండి. అదే వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తారు, అదే టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్. థర్డ్ వన్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్ అండి, అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. మనం కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, నెట్వర్క్ గైస్. ఎస్ఏపిలో ఎస్ఏపి బేసిస్ కన్సల్టెంట్. 3 kind of people: functional, technical, basis. 3 kind of projects: implementation, rollout, support. 3 kind of projects: 2 versions: ECC and S4 HANA. ECC old version, S4 HANA new version. ECC ASAP methodology, S4 HANA active methodology. ASAP methodology: project preparation, business blueprint, realization, final preparation, go live and support. Active methodology: prepare stage, explore stage, realization, deployment stage, run.